पार्ट रहता है. एक है मेन एक्सप्लोसिव और दूसरा है उस एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करने के लिए कुछ चाहिए, आपको एक सडन पावर चाहिए. उसके लिए डेटोनेटर और डेटोनेटिंग कॉर्ड और बूस्टर रहता है, जो एक जगह हम लोग बंद करके रखते हैं और इंस्टेंटेनियसली विद इन मिली सेकेंड्स छोटा सा अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव 1000 टाइम गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो अगर एक छोटी सी चीज़ को 1000 टाइम्स वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे. Explosive is a different type of product which nobody has seen in their life. So we want to teach them what is the explosives and how it is initiated and what is the repercussion of the initiation. So lot of basic knowledge we used to give them during the training period. Our faculties people are there, R&D people are there. They used to give them training. And after that actually we used to take the opportunity to show them the live detonations, how detonator is look like and how it will be blasted and how it will be handled. Same ante gali ante idi enduku raadu confinement అంటే ఒత్తి పట్టడం. ఎంత గట్టిగా ఎక్స్ప్లోజివ్నిగా ఒత్తి పడతారో, ఎంత గట్టిగా దాన్ని కంపాక్ట్ చేసి పడతారో అంత ఎక్స్ప్లోజివ్ యొక్క విధ్వంసం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇంటరాక్షన్ సెషన్ మాకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంది. దాంట్లో మేము అనేది ఎక్స్ప్లోజివ్స్ని జర రఫ్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము. అట్లా రఫ్ హ్యాండిల్ చేయవద్దు అనేది ఇక్కడ చాలా సెన్సిటివ్ అనే విషయం గురించి బాగా డెమో అర్థమైంది. ఇంటరాక్షన్ క్లాస్ జరిగింది, చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అసలు మాకు తెలియని విషయాలు కూడా చాలా బాగా కొత్తగా చెప్పారు. 30 days మాకు ట్రైనింగ్ జరిగింది. అందులో మాకు ఎక్స్ప్లోజివ్స్ గురించి చెప్పారు. కాకపోతే దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా కేర్ చేయాలని చెప్పేసి మాకు అంటే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ వచ్చాక చాలా బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. at the end of the training, at the end of the practical తర్వాత కానీ థియరీ కానీ ద వే ఆఫ్ క్వశ్చనరీస్ ఎంత వస్తాయంటే అక్కడికి వెళ్ళి దాని అప్రిషియబుల్ అంటే దాన్ని బట్టి మాకు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ దొరుకుతుంది. ఇది వాళ్ళకి అర్థమైంది వాళ్ళు చాలా దీనిలో చాలా నేర్చుకున్నారని ఒక అర్థమైంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ అడిగే క్వశ్చన్స్ చాలా క్రిటికల్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని అడుగుతూ ఉంటారు డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి. అది మేము క్లియర్ చేయడానికి కూడా చాలా సంతోషకరంగా మేము ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. So it is very very important to learn what is explosive, how it reacts and how to destroy all these things and where it has to be destroyed. Don't hold it in your office, police station or any other where it is not your mark.